Desenvolver uma mentalidade positiva inabalável com a consciência profunda de como a mente funciona e de como ela influencia cada área da vida. Muitas pessoas acreditam que a positividade é algo automático, troco de personalidade com o qual se nasce, mas isso não é verdade. A atitude mental positiva e construída, treinada e fortalecida com o tempo. Ela nasce no momento em que você percebe que seus pensamentos não são fatos absolutos, mas interpretados que podem ser questionados, ajustados e transformados. A maioria dos pensamentos negativos surge de padrões antigos, condicionados por experiências passadas, educação, ambiente social e traumas não resolvidos. Quando esses pensamentos não são observados, eles passam a comandar decisões, emoções e comportamentos. O primeiro passo para criar uma base sólida de positividade e aprender a observar a própria mente sem julgamento. Em vez de lutar contra pensamentos negativos, você começa a reconhecê-los e entender de onde vêm. Essa consciência já enfraquece o poder deles. Uma mentalidade positiva inabalável não significa ignorar problemas ou fingir que tudo está bem ao tempo todo. Pelo contrário, ela se baseia em encarar a realidade com clareza e maturidade emocional. Pessoas mentalmente fortes reconhecem dificuldades, aceitam desafios e entendem que obstáculos fazem parte da jornada humana. O diferencial está na forma como elas interpretam essas situações. Enquanto uma mente fraca vê problemas como púnicos, uma mente fortalecida os enxerga como oportunidades de crescimento. A maneira como você interpreta os acontecimentos define seu estado emocional. Duas pessoas podem passar pela mesma situação difícil e reagir de formas completamente diferentes. Isso acontece porque não é o evento em si que gera sofrimento ou força, mas o significado que você atribui a ele. Quando você treina sua mente para buscar aprendizado, propósito e dar, em cada experiência, sua atitude se torna mais estável e positiva, mesmo em tempos difíceis. Outro pilar fundamental desse saber é a responsabilidade pessoal. Desenvolver uma atitude mental positiva exige abandonar o hábito de culpar o mundo, as circunstâncias ou outras pessoas pelos seus sentimentos. Enquanto você acredita que sua felicidade depende de fatores externos, sua mente permanece frágil e vulnerável. No momento em que você assume total responsabilidade pela sua atitude, algo poderoso acontece. Você recupera o controle interno. Responsabilidade não significa se culpar por tudo, mas reconhecer que você sempre tem escolha, a saber como reagir. Você pode não controlar o que acontece, mas controla como interpreta, sente e age diante disso. Essa percepção é libertadora. Ela transforma vítimas em protagonistas e cria uma base emocional sólida que não se quebra facilmente com críticas, rejeições ou fracassos. Os pensamentos repetidos diariamente moldam a identidade mental. Aquilo que você diz a si mesmo todos os dias se transforma em crenca, e crencas moldam comportamentos. Se você constantemente se vê como incapaz, azarado ou insuficiente, sua mente começará a agir de acordo com essa narrativa. Por isso, construir uma mentalidade positiva começa com a escola. A consciente de pensamentos mais fortes, realistas e construtivos.
Isso now significa criar ilusos u afirmacos vazias, mas alenhar seus pensamentos com crescimento, possibilidade e acau. Vez de pensar eu now consigo, você aprende a pensar ainda estou aprendendo. Vez de isso sempre dá errado, você passa a pensar o que posso fazer diferente desta vez. Pequenas mudanças internas criam grandes transformações externas. A base da positividade também envolve paciência consigo mesmo. Muitas pessoas desistem porque esperam mudanças rápidas e imediatas. A mente, assim como o corpo, precisa de tempo para se adaptar a novos padrões. Haverá dias de dúvida, recaídas e pensamentos negativos, e isso faz parte do processo. Uma mentalidade inabalável não se constrói pela perfeição, mas pela persistência. Além disso, é essencial entender que a positividade verdadeira não depende de motivar o constante. Motivar o instável e passageira. O que sustenta uma atitude positiva e o compromisso diário com o próprio crescimento. Mesmo quando você não se sente bem, escolhe agir com consciência, dignidade e esperança. Essa escolha, repetida, fortalece sua base emocional. Quando você começa a desenvolver essa fundação interna, percebe que sua paz não depende mais da aproveito ou dos outros nem de condições externas ideais. Você se torna mais estável, menos reativo e mais centrado. A pende ou alheia perde poder, os erros se tornam licos e as dificuldades deixam de ser amacas. Essa base sólida e o início de uma transformação profunda. A partir de lá, a positividade deixa de ser frágil e circunstancial e passa a ser uma força interna constante. Uma vez construída, ela sustenta todas as outras áreas da vida, permitindo que você avance com mais clareza, coragem e equilíbrio, independentemente do que aconteça ao seu redor. A disciplina mental é o elemento que transforma a intenção de ser positivo em uma atitude real e consistente. Sem disciplina, a mente tende a voltar aos padrões antigos, reagindo automaticamente a estímulos externos. Desenvolver uma mentalidade positiva inabalável exige treino diário, assim como fortalecer o músculo exige exercício constante. A mente precisa ser guiada, não deixada no piloto automático. Pensamentos negativos surgem naturalmente, especialmente em momentos de estresse, incerteza ou cansaço. O problema não é a presença desses pensamentos, mas a falta de controle sobre eles. Quando você acredita em tudo o que pensa, sua emoção se desorganiza e seu comportamento perde direção. A disciplina mental começa quando você aprende a separar pensamento de identidade. Você não é seus pensamentos, você é quem os observa. Uma prática essencial é a substituir o consciente. Sempre que pensamento limitante aparece, ele deve ser questionado e redirecionado. Em vez de tentar expulsá-lo a força, você o reconhece e escolhe pensamento mais construtivo para ocupar o lugar. Esse processo, repetido diariamente, enfraquece padrões negativos antigos e fortalece novas conexões mentais mais saudáveis. As emoções também fazem parte desse treinamento. Muitas pessoas acreditam
que ter uma atitude positiva significa não sentir emoções negativas, mas isso é um equívoco. Emoções como medo, raiva ou tristeza são naturais e inevitáveis. A disciplina mental não elimina emoções. Ela ensina a não ser controlado por elas. Você aprende a sentir sem se perder, a observar sem reagir impulsivamente. Quando uma emoção intensa surge, o primeiro passo é passar. Essa passa cria espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, você recupera o poder de escolha. Pessoas mentalmente disciplinadas não tomam decisões importantes sob o domínio da emoção. Elas respiram, refletem e então agem com consciência. Essa habilidade protege sua paz interior e fortalece sua atitude positiva. Outro aspecto fundamental da disciplina mental é o controle do que você consome diariamente. Notícias negativas constantes, reclamações excessivas, comparações nas redes sociais e ambientes tóxicos enfraquecem a mente. Uma atitude positiva não sobrevive em ambiente mental poluído. Proteger sua mente e auto de respeito próprio. Isso não significa ignorar a realidade, mas filtrar o que entra em sua consciência. Criar rotinas mentais saudáveis e essencial. Leitura inspiradora, momentos de silêncio, meditação, escrita reflexiva e afirmações, conscientes ajudam a organizar pensamentos e emoções. Essas práticas não são luxos, mas ferramentas de fortalecimento interno. Mesmo poucos minutos por dia, quando praticados com constância, geram mudanças profundas. A disciplina também se manifesta na linguagem interna. A forma como você fala consigo mesmo molda diretamente sua atitude. Autocrítica excessiva enfraquece a mente enquanto autocomplex. Ao aliada a firmeza constrói força emocional. Uma mentalidade positiva não se baseia em se enganar, mas em se tratar com respeito e incentivo, especialmente nos momentos difíceis. Com o tempo, essa disciplina cria estabilidade. Você passa a reagir menos e agir mais. Situações que antes geravam ansiedade passam a ser enfrentadas com calma. Sua mente se torna mais clara, focada e resistente. A positividade deixa de depender das circunstâncias e passa a vir de dentro. A verdadeira disciplina mental não é rigidez, mas consistência consciente. E a escolha daria de dirigir a própria mente em vez de ser levado por ela. Quando essa disciplina se estabelece, sua atitude positiva se torna firme, equilibrada e difícil de ser abalada, mesmo diante dos maiores desafios. A resiliência é a prova definitiva de uma mentalidade positiva inabalável. É fácil manter pensamentos positivos quando tudo está funcionando bem, quando os planos dão certo e os resultados aparecem rapidamente. O verdadeiro teste acontece nos momentos de perda, fracasso, rejeição e incerteza. E nesses períodos que a mente revela se foi apenas motivada ou realmente fortalecida. Ser resiliente não significa ser insensível ou ignorar a dor. Pelo contrário, a resiliência começa com a aceitação da realidade. Negar dificuldades apenas adia o sofrimento. Pessoas resilientes reconhecem o que está acontecendo, permitem se sentir, mas não se deixam paralisar. Elas entendem que dor não precisa se transformar em desespero e que momento difícil não define toda a jornada. Uma das chaves da resiliência é mudar a relação com o fracasso. Muitas pessoas associam fracasso a incompetência ou falta de valor pessoal.
essa crenca infraquas a mente e destrói a confiança. Uma atitude positiva inabalável vi o fracasso como feedback. Cada erro traz informações ajustes e aprendizado. Quando você entende isso, o medo de errar diminui e a coragem aumenta. A forma como você fala consigo mesmo durante os momentos difíceis e determinante. O diálogo interno pode ser seu maior inimigo ou seu maior aliado. Em situações de queda, uma mente fraca se ataca, se culpa e se desvaloriza. Uma mente resiliente se encoraja, se orienta e se fortalece. Ela não diz, eu não servo para isso, mas isso é difícil, mas posso aprender e melhorar. Outro aspecto essencial da resiliência é a flexibilidade mental. Pessoas resilientes entendem que nem sempre o caminho será exatamente como planejado. Elas ajustam rotas sem perder o propósito. Quando uma estratégia não funciona, elas mudam a abordagem, não o objetivo. Essa flexibilidade permite seguir em frente sem perder a motivação, ou nem a esperança. A resiliência também se constrói com significado. Quando você tem clareza do porquê faz o que faz, torna-se mais fácil suportar desafios. Propósito claro funciona como âncora emocional em meio à tempestade. Mesmo nos dias mais difíceis, você encontra força para continuar porque sabe que há algo maior guiando seus esforços. É importante entender que ninguém é forte o tempo todo. Pessoas resilientes também se cansam, duvidam e, às vezes, precisam parar. A diferença está na forma como se recuperam. Elas não transformam forças em desistência. Respeitam seus limites, cuidam da mente e do corpo e retomam o caminho, com mais consciência. A comparação excessiva é outro inimigo da resiliência. Compara seus bastidores com o palco dos outros infraquos, a mente e distorce a percep. Cao da própria jornada. Uma atitude positiva inabalável foca no progresso pessoal, não na velocidade alheia. Cada pessoa tem seu tempo, seu processo e seus desafios invisíveis. Com o passar do tempo, a resiliência cria uma confiança silenciosa. Você começa a perceber que já superou dificuldades antes e que pode superar novamente. Essa memória emocional fortalece a mente e reduz o medo do futuro. A positividade deixa de ser frágil porque está basada em experiência, não em esperança vazia. A resiliência transforma problemas em professores e dificuldades em degraus. Ela não elimina os desafios da vida, mas muda completamente a forma como você os enfrenta. Quando essa força se consolida, sua atitude mental se torna firme, madura e profundamente positiva, mesmo quando o caminho exige coragem para continuar. Manter uma atitude mental positiva inquebrável ao longo da vida exige consciência contínua, não esforço ocasional. Muitas pessoas conseguem desenvolver positividade por período curto, mas a perdem quando enfrentam rotina, pressão ou frustrações repetidas. A verdadeira força mental está na consistência diária, na escolha constante de proteger e fortalecer a própria mente, independentemente das circunstâncias externas. Dos fatores mais importantes para sustentar uma mentalidade positiva é o ambiente. O ser humano é profundamente influenciado pelo que vê, ouve e com quem convive. Ambientes carregados de negatividade,
reclamacao e pessimismo coroam silenciosum ment 8, a ment mais forte. Manter uma atitude positiva não significa se isolar do mundo, mas escol her conscientemente o que voce permite que ten, her acesso a sua mente e energia emocional. As pessoas ao seu redor desempenham papel crucial. Relocos basadas em apoio, respeito e crescimento fortalecem sua atitude mental. Já relocos tóxicas, marcadas por críticas constantes, desvalorização ou competição destrutiva, enfraquecem a positividade. Uma mente inquebrável aprende a estabelecer limites claros, mesmo quando isso exige decisões difíceis. A gratidão e outra prática essencial para manter a positividade viva. Uma mente focada apenas no que falta vive em estado permanente de insatisfação. Quando você treina sua atenção, para reconhecer o que já existe, sua percepção muda. Gratidão ao não ignora problemas, mas reconhecer que, mesmo em meio a desafios, ainda há motivos para seguir em frente com esperança. Manter uma atitude positiva também exige autocuidado emocional. Ignorar sinais de esgotamento, estresse ou frustração acumulada leva ao colapso mental. Pessoas com mentalidade forte respeitam seus limites, descansam quando necessário e entendem que cuidar de si não é fraqueza, mas estratégia. O equilíbrio entre esforço e recuperação é o que sustenta a força no longo prazo. Outro ponto fundamental é a coerência entre pensamento e ação. Não basta pensar positivamente se suas ações contradizem seus valores e objetivos. Quando você age alinhado com aquilo em que acredita, sua mente se fortalece naturalmente. Cada pequena ação consciente reforça a identidade de alguém resiliente, disciplinado e positivo. A vida é feita de ciclos e haverá momentos de alto e de baixa. Uma atitude positiva inquebrável não elimina os períodos difíceis, mas impede que eles definam quem você é. Você aprende a atravessar faces desafiadoras sem perder sua essência. Essa estabilidade interna cria paz, mesmo quando o mundo externo está instável. O aprendizado contínuo também sustenta a positividade. Quanto mais você aprende sobre si mesmo, sobre a vida e sobre o mundo, mais preparado se sente para lidar com desafios. Uma mente em crescimento é menos vulnerável ao medo e à desesperança. O conhecimento amplia perspectivas e reduz a sensação de impotência. Com o tempo, manter uma atitude mental positiva deixa de ser uma prática consciente e se torna modo de ser. Você rige com mais calma, pensa com mais clareza e age com mais propósito. A positividade não depende mais de motivação externa, elogios ou circunstâncias favoráveis. Ela nasce da sua relação consigo mesmo. Quando essa mentalidade se consolida, você percebe que nada externo tem o poder de quebrar sua paz interior sem a sua permissão. Você se torna emocionalmente estável, mentalmente forte e capaz de enfrentar a vida com confiança silenciosa. Essa é a essência de uma atitude positiva verdadeiramente inquebrável.